ఎస్టీవీ ఇంతకు ముందు సెషన్లో డబ్ల్యూ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్కి సంబంధించి డెరివేటివ్ పార్ట్ అనేది చూసాము. సో ఈ సెషన్లో డబ్ల్యూ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్స్ మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ అనేవి న్యూమరికల్గా ఎలా చేయాలనే దానికి ఈ సెషన్లో చెప్పబోతున్నాను. డబ్ల్యూ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్లో బేసిక్గా 2 వేస్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడము, లేదంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ని డిజైన్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే, ఇది ఒక డబ్ల్యూ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ సెషన్ అనుకుంటున్నాను. ఈ బీమ్ సెషన్కి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇచ్చినారు అనుకుంటున్నాను. బీమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇంక్లూడింగ్ స్టీల్ కూడా ఇచ్చేసారు అనుకుంటే, సో ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. విడ్త్ ఇచ్చారు, ఓవరాల్ డెప్త్ ఇచ్చారు, క్లియర్ కవర్ని తీసుకుంటున్నాను. ఎఫెక్టివ్ కవర్ ఇస్తే ఎఫెక్టివ్ కవర్కి ప్రొసీడ్ అవుతాము. క్లియర్ కవర్ ఇస్తే క్లియర్ కవర్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ కవర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతాము. ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ కంప్రెషన్, ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ టెన్షన్ ఇచ్చేసారు. కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చారు. మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బై యూజింగ్ కంప్రెషన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ బై యూజింగ్ టెన్సైల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, 2 డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అనేది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ సెషన్లో కూడా చూసాము. సో ఇక్కడ ఈ 2 ఫార్ములాస్లో ఏదైతే లీస్ట్ వస్తుందో ఆ లీస్ట్ వస్తున్న వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఫైనల్గా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ లీస్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటాం అనేది కూడా ఇంతకుముందు సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ డిజైన్లో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో ద అన్నోన్ పారామీటర్స్. ఈ ఈక్వేషన్లో అన్నోన్ పారామీటర్ ఏమైనా ఉంది అంటే, సో దట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్సి, స్మాల్ d, దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్, ఎఫెక్టివ్ కవర్ d డాష్. అండ్ ఇక్కడికి వస్తే అన్నోన్ పారామీటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ MU లిమిటింగ్ కూడా అన్నోన్ పారామీటరే. AST2 ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అన్నోన్ పారామీటర్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ MU లిమిటింగ్, FSC, D dash and AST2. ఈ 5 అన్నోన్ పారామీటర్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్గా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ MU అనేది ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ అన్నోన్కి ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. సో దట్ ఈస్ MU లిమిటింగ్, which is from IS 456-2000 పేజ్ నెంబర్ 96 నుంచి MU లిమిటింగ్ ఫార్ములా that is 0.36 FCK BD square XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D. So for FE 415 grade of steel, XU max by D is 0.48, that is from page number 70. And again ఇక్కడ another unknown parameter కూడా ఉంది, that is effective depth D. ఈ effective depth D తెలిస్తేనే క్లియర్గా మనము ఈ ఫార్ములాను కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ effective depth D తెలియాలన్నా సరే we have to calculate that D dash. D dash ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ టెన్సైల్ పోర్షన్ లో మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి MU లిమిటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ టెన్సైల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అదర్వైజ్ డబుల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ MU లిమిటింగ్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెషన్. సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెషన్ కి MU లిమిటింగ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది కాబట్టి సింగిల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెషన్ లో ఓన్లీ బాటమ్ లో మాత్రమే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ టెన్సైల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. సో దట్స్ వై here I am taking, that is the diameter in tension divided by 2. So ఈ D dash calculation అనేది ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది ప్రీవియస్ సెషన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. C, that is the clear cover 30, tensile reinforcement diameter is 20 by 2, so this is 40 mm. Effective depth D is overall depth minus D dash. So from this ఓవరాల్ డెప్త్ లో నుంచి D డాష్ తీసేస్తే స్మాల్ d అనేది వస్తుంది. ఓవరాల్ డెప్త్ ఇస్ 500 minus 40, that is 460 mm. సో ఈ D డాష్ ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. that is MU limiting equals to 0.36, FCK is 25, B is 250
and depth is 460 square into 0.48 into 1 minus 0.42 into 0.48. By solving this, 182 456 755.2 Newton millimeters. So this we can convert as 182.45 kilonewton meters. In terms of kilonewton meters loki ila convert chesukovachu. Somewhere I am writing these unknown parameters. D dash వచ్చి 40 mm వచ్చింది, D value 460 mm వచ్చింది, mu limiting value 182.456 755.2 Newton millimeters వచ్చింది. సో ఓవరాల్ గా ఈ 3 unknown parameters ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. అనదర్ 2 unknown parameters వస్తే ఈజీగా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ AST2 రావాలి అంటే AST1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, which is total AST equals to, that is AST1 plus AST2. So AST2 రావాలి అంటే we have to calculate the AST minus AST1. First AST1 calculate చేయాలి. సో పేజ్ నెంబర్ 96 నుంచి AST1 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినాను అండ్ డెరివేషన్స్ లో కూడా చెప్పున్నాను. 0.87 Fy AST1 D into Fy AST1 by FCK BD. This is for mu limiting. So mu limiting already తెలుసు మనకు. So that is 182.456.755.2 into 0.87. Fy is 415. AST is unknown. D is 460 into 1 minus 415 AST1 divided by 25 into 250 into 460. By solving this, we may get the value of AST1 1369.18 mm square. That is the area of steel for a singly reinforced section up to a balanced section. So E equation nunchi AST2, that is AST, total AST is 420 mm diabars minus AST1 1369.18 minus 112.54 mm square. So minus 112 అంటే AST2 అనేది యాక్చువల్గా రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ సెషన్కి ఎంత రీన్ఫోర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ AST1 కంటే AST అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. సో AST1 కంటే AST చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వచ్చింది. సో నెగిటివ్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ప్రొసీడ్ అయిపోతాం, దాంట్లో ఎలాంటి వేరియేషన్స్ అనేవి ఉండవు. సో నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో ఫైనల్గా వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఏదర్ నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చినా క్లియర్గా అలాగే ప్రొసీడ్ అయిపోతాం. బట్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కాబట్టి నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చినా డైరెక్ట్గా ప్రొసీడ్ అవుతాము. సో ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది. సో నెగిటివ్ వచ్చినా సరే పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినా సరే ఫైనల్గా ఈ ఈక్వేషన్లో AST2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అనదర్ అన్నోన్ పారామీటర్, దట్ ఈస్ FSC. FSC అన్నోన్ పారామీటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అన్ని అన్నోన్ పారామీటర్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఫైనల్గా mu అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. FSC క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ strain at compressive portion. For that I have to calculate D dash at compressive portions. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఓన్లీ టెన్సైల్ పోర్షన్ వరకే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ కంప్రెసివ్ పోర్షన్ కి D dash కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్
diameter at compression divided by 2, that is 30 plus 12 by 2, which represents 36 mm. That is at compression. So compression the మాత్రం ఇక్కడ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ మీరు డెరివేటివ్ పార్ట్ అనేది చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. Epsilon SC equals to 0.0035 into XU max minus D dash divided by XU max. XU max minus D dash divided by XU max. From this, we have to calculate that XU max. Already we know that XU max by D is 0.48. Then this XU max will be 0.48 into D, that is 0.48 into 460, 220.8 mm. This D dash represents, that is for compressive portion. Next one, we can able to calculate that epsilon SC also 0.0035 into 220.8 minus that D dash 36 divided by 220.8, 0.002929. By resolving the entire formula or entire equation of this particular problem, so ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా టేబులర్ కాలంలో ఎప్సిలాన్ ఎస్సీ వాల్యూకి రెస్పెక్టివ్ ఎఫ్ఎస్సి వాల్యూస్ టేబులర్ కాలం నుంచి తీసుకుంటాము. సో 0.00380, 0.00276 ఈ వాల్యూస్కి కరస్పాండింగ్ ఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ ఇది. సో మనకి యాక్చువల్గా వచ్చిన ఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ అనేది సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎప్సిలాన్ ఎస్సీ వాల్యూ. సో 0.0029 సంథింగ్ వచ్చింది. సో 0.0029 ఉంది కాబట్టి సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ, దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ మెథడ్. సో ఎప్సిలాన్ ఎస్సీ మనం యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఈజ్ 0.002929 వస్తుంది. సో ఆ 0.002929 వాల్యూకి బై యూజింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ మెథడ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఎఫ్ఎస్సి వాల్యూ. సో ఇన్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ వచ్చింది కాబట్టి so by using interpolation method so we can able to calculate. After that ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో మనకు వచ్చిన అన్ని ఈక్వేషన్స్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ mu వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ బై యూజింగ్ కంప్రెషన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ 233.79 వస్తుంది. టెన్సైల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కి వస్తే నెగటివ్ AST2 వచ్చింది కాబట్టి -112.54 వచ్చింది కాబట్టి సో -112.54 కి ultimately value calculate చేస్తే we are getting the value of 165.39. అంటే mu లిమిటింగ్ కంటే mu వాల్యూ అనేది రెడ్యూస్ అయింది. సో కొన్ని కేసెస్ లో న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా జరిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇది పాజిటివ్ వచ్చిందంటే 182 కిలో న్యూటన్స్ కంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అరౌండ్ 200 మోర్ దాన్ 200 కూడా రావచ్చు. సో ఈ రెండు మూమెంట్స్ లో ఏదైతే లీస్ట్ ఉందో సో దట్ విల్ బి ద మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ సెక్షన్. రెండు సెక్షన్స్ ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. 165 తీసుకుంటే 233 కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. బికాస్ దీని రెసిస్టెన్స్ 233 వరకు తీసుకుంటుంది. ఇది 165 వచ్చినా రెసిస్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ 233 నేను మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అని తీసుకుంటే 165 దగ్గరకు వచ్చేసరికి దాని మాక్సిమం కెపాసిటీ 165. బట్ యాక్చువల్గా 233 అప్లై చేస్తే ఈ సెక్షన్ అది ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద moment of resistance of a given doubly reinforced section.